Terevu nyongera kubanga nkulamusa goyendo mu STV mukasera kanisa zisatulira chika 19 era nga mukasa tubatukede show etiba face to face nga Zed Kata Tarik kulwa munange Kazwe Bashiri mbazira sobole kuberanga abera mukasera kano nengo wetu ngina batulaba tutunulira embera ya education eba eye kusoma mu tusi ya Uganda tutaba okuyiga kwa fe tuyina kimanyi nti agwali wanalawa mukasera kano oyina kubanga oli muzadde oyina abana bowerera ngira yagala okubanti yagala batambule beyongereyo naye nga okusoma kuno wali otufunyeka kaseno twansi n'ogamba ddala okusoma kwaffe kuno kutambulanga kuno okubanga kutambula lwali tukuletedde omuntu era nga mukugu yakuguka mu by'okusoma agenda tukubira tooki mu butya nga bwali tiye ebyokusoma binamu obukugu nga simulala yenna Dr. Jagenda agenda kuba atubuuliramu ono omukulu nga Professor Mulamba mu by'okusoma era nga yazaalibwa omwaka 1956 mu itendere eyo district kati esaawa zino y'Eshema. Omukulu ono yasomerako masomero mangi omuliga Kisubi agenda kuba tunyumira bulungi yanabeera nga graduate nga Makerere omwaka gwa 1978 nga yafuna first class B honors degree mu literature n'ebyeddiini era nabeerako ne chairman wa kubanti yabeerako yakwirako bakulembe yabeerako chairman wa University ya Makerere nga akwira abasiraamu mu mwaka gwa 1982 omukulu era teyakomaawo nabeera nga atambulako nafuna ku ggwanga lineeno era nga obuyivu bwayina n'experience gyayina nene gyakuba nti aleeso lero ku mmeeza yaffe ku studios za STV era nga sigenda kubanga mbaluyisayo ngenda kubanga nsaba omukulu waffe Professor oberenga obuuza ku balabe baffe era bongere n'okumanya nti Professor yanyi nze nyinza okuba nkonyeeko bukonyi mbise mu matobotobo naye nga abantu beetaga okumanya era nga sinaba kubanga mukwasa okuba nti atubuuzaako era nja tukiteeke mu mwongo nti omukulu ne saa zino omu ku bakulembeza batwala IU the vice director watwala IU inifisa tumanyi obulungi nti wano mu ggwanga lyaffe ebeera nga efulumya abaana abasinadala abali ku mutindo gw'obusiraamu era nga ayogerwako bingi byerere tulabye nga sikavu zijja zibeerawo mu ggwanga lyaffe Uganda kisoni zine zibadde zibeerawo ne IU ina record eyo nti yo abaana bakuuma empisa n'ekitiibwa era nga bagobera principles nga zibeerawo so agenda kubanga tunywera butya bwe bakikola era butayi bakizimba naawe mwenyini otegeere era obeerenga omanya bw'oba olonda kuba nti olagala okuba nti omwana wasoma okuba nti yeyongerayo kuguka era ggula obwongo kuba agenda kuba akulaga kiki olina okuba nga okola omwana muteekateeka otya okuba nti atuuka gy'atuuka Professor. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basebo ne banyabo abawuliriza aba STV assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wasanyu nnyo okuba nga nfunye akaseera kano kujja okuwayamu naawe seho brother Nkata about education. Nja kutabula ennimi kituufu tekina mutawaana sewo naye nga amannya gange nze Ismail Simbwa Jagenda banzaala itendero district eyo omukuzaalibwa yali Ankole district nefuuka West Ankole district then nekyuka nebeera Bushenyi district kati wenjogerera nga Shema district. Shema yali lyali saza erya Ankole district naye kati it is a district kati ndi mu Shema municipality kubanga etawuni we nazaalibwa itendero kati yegatta bagigase ne Kabwohe nefuuka municipality kati ndi nzaalwa era gye natandika emisomo gyange edda ennyo ndowooza baali tebannakuzaala kituufu 1962 nentandika primary school e Kabwohe Muslim primary school nga tufuna obwetwaze wano mu ggwanga natandika emisomo gyange naye there is a nice story about my beginning. Waliwo amasomero ge bayitanga subgrade ago gegatayina ki they are really community schools nga tegafuna buyambi kuva mu government kati essomero lyewaffe ettendero lyali subgrade kati wenasookera olunaku olwasookera ddala nga tebalina na bitabo nga tuwandika mu musenyu n'engalo zino era nze nensanyuka nnyo nti tuli baana bato nga tetuwandika mu musenyu nebansomesa nenzira wakanga ndi musanyufu nnyo
mbulira maama nsomye bulungi era tuwandise mu musenyu kati baganda bange abali kawe muslim ne bansekerera nogamba Isma kati oli mukwewulira nti osomye owandika mu musenyi ningamba kwata ito they destroyed my day ne bansekerera ali bagamba twaliza muli ningamba kati mwe muli kuki ne bagamba tife kawo tulina ebitabo tulina kalaamu ningamba maama lwaki wantute muki je wandika mu musenyi nange nina okugenda wa ekabwohe maama nagamba tojja kusobola lugendo kuba it was a 2 mile distance nagamba oli mwana muto tojja kusobola kutambula ningamba sigenda kudda mu musenyi ngeriye nange njagala genda ko mbitabo kati ekyanyamba nga jajjange azaala maama Hajjati Fatuma Allah yarhamu waskina fi janna nga ya avaawa abeera kabwowe kati maama nangamba bwona boyagala kusomera kabwowe ojja kubeera nga osula wa jajja nga ku lwokutaano lwokomawo ne banno nengenda nenswitchinga nendibelinga nengana okugenda mu subgrade nentandika okusomera ekabwowe. That's how my education started. Bwe nava ekabwowe nengenda Mbara High School for my O levels. Then St. Mary's College Kisubi, that's where I did my A levels, and then from there to Makerere University in 1976, and I graduated in 79. Nangenda kubeera musomesa nakola BA with a concurrent diploma in education. Nangenda kusomesa literature and Islamic studies. Naye bwe nakola obulungi ku bachelors, they retained me in the department of religious studies. Nembeera graduate fellow. Naye ate awo nga nkuba ekyeyo kuba esente ze batuwanga graduate teacher assistant eMakerere nga tezimala nengende Kolo High nga nsomesa oluzungu then n'ekibuli nga nsomesa Islamic studies kati nga nkola eMakerere Kolo High kati ngenda ningamba abasomesa bange bano aba IUI ennaku zino nti bamunulayitinga. This has always been the case. Kubanga abasomesa tetufuna sente nyingi. Naye as long as you can teach here and teach there without disrupting the timetables. These days abasomesa bafe akugamba nti ngenda kubeerewo ku ssaawa bweziti. Naye n'agenda asomesa awalala nga takubuulidde. Kati nobeera disrupted. Ne bagamba no, you can teach elsewhere kuba sente zenkuba zimanyi tezimala. But you can arrange no somese wange, no somesa n'ekyambogo, but don't disrupt the timetables. You tell me nti ku Monday wendi nja kusomesa. Omusomesa alina okuba nti afittinga mu program y'essomero. Tukole bulungi. So those are some of the problems I've met as a vice rector for academic affairs. You are dealing with the new generation. It wasn't they can do whatever they want. Abasomesa basinga balungi bakola bulungi, but you find this bad apple. And baga nti omulya mamba. So our teachers are good. They are working under very difficult circumstances. Of course, COVID now has come to actually completely disrupt us. Naye tuli bamativu, tuli bamalirivu, whether COVID or what, we are still around, and I think we shall go mpola nga tukola ki, trying to do our best. When I was in Makerere, I stayed around for 2 years. Then nifuna Scala, I went to Qura University in Makkah to study Arabic. Nenda Lindos and their language program is going to be short so that I can start my postgraduate studies. But then I found that was not possible, so I switched. In fact, the late Ambassador Senyumo yanyamba natufunda Scala nengenda Yarmouk University in Jordan. Then switching and then with religious studies nengenda mu education. So at Yarmouk University nasomayo teaching English as a foreign language, okusomesa oluzungu, osomesa abatali bazungu nga wano. Nenkuguka mu ngeri ki gy'osomesa oluzungu ng'osomesa abantu abatali native speakers of English. Masters of teaching English as a foreign language. Bwe navaayo nenkomawo 1987, around that time the government has decided that Islamic University should start. So I was among the pioneer staff bebatuma tugende Mbale tutandike university nga tukulira yali Professor
twaha Sereko Jagenda. We are not related. People used to ask me, are you the son of... Even me, I was coming there. No, we are not related. But he's my namesake, he's my elder. He was the vice rector for academic affairs. Okay. Ira yatukulira team ne tugenda nga mumulire Dr. Sengendo, my current boss. He was at that time the university secretary. Nga tuina n'abalala batugattako tuina Dr. Karim Sesanga. He was also a warden. We had Mr. Serwari, who was Allah yarhamu was in Jannah. He had academic registrar. Then there was also another Indian brother. I forget his name. He had a librarian. Then Engineer Udin, who used to be is a Bangladeshi who used to be the university engineer at Makerere. Okay. So a team of about 15 people that went to Kutandika University. And it was a very big learning experience for us. Okay. Because we were tasked to start the university miezi enajokka. Twagenda mu gwa munana wagwa mwenda ne batugamba mu 12 mubenga mutandika University. We worked very hard to turn this high school into a university place. It was a day school, Nkoma Secondary School. Some of the classes we had to turn them into dorms. We had to come up with a curriculum. Tuina omusomo gw'ebyenjigiriza education ne Islamic studies and Arabic language. Tuina okufuna curriculum, tuina okufuna abasomesa, tuina okurecruiting abaana. So we didn't beat the December deadline, but by January we were ready. Okay. Government nekola endagano ne OIC, because remember IUIU belongs to the Organization of Islamic Cooperation. Yeah. Kati waliwo bilateral agreement between the government of Uganda ne OIC so that Uganda hosts this university. Okay. It is Islamic University in Uganda, not of Uganda, for a reason. But in Uganda. Because it is meant to cater for Anglophone Africa. Kubanga tukimanyi bulungi nti ebyenjigiriza during the colonial times they were put in the hands of Christian missionaries. Kati abasiraamu ne tubeera disadvantaged. Abazadde baffe batwalanga abaana mu masomero oluusi nga batya nti bajja kukyuka. Kati they pulled back nga ate tebalina wherewithal. They didn't have enough resources. Ne batandika amasomero gaabwe naye nga tegalina resources ng'ezaabali abalala. To the extent nti by independence abasiraamu babiri bokka be bali graduates nga mwe muli late Honorable Abubakar Mayanja. Allah yarhamu waskinu fil janna. Our elder Honorable Keke, the right Honorable Kirunda Kiveji. Those were the only graduates in 1962. But it was mugwanga lyonna abasiraamu nga tulina abasiraamu babiri bokka. Allah ekyo badde okimanyi. Kyevala abadde nga batugamba nti abasiraamu tebasoma bwe kivaawo kakati. So in 1974 amawanga g'abasiraamu gamitinga in Lahore, Pakistan, ne basalawo bazimbe university bbiri mu Africa, one for Anglophone Africa, another one for Francophone. Amawanga agafugibwa Abangereza n'agafugibwa Abafaransa. Kakati our government was represented at that time by the late Idi Amin. Allah yarhamu waskinu fi janna. Yatenga meeting eyo. Kasita bagamba nti bagenda kutandikawo university ya amawanga agasoma Olungereza n'awanika omukono n'agamba Uganda ejja kukola ki? Ejja hostinga. Owulira? Atusikira olwo atusakira. That is why IUIU is in Uganda. That's why it took long, but because of his courage of putting up his hand, the university is now here. So we have to be grateful for the government of Uganda really for having taken that role to say that it should host the university. Kati okuva olwo it took long, of course, but all the subsequent governments they are about a tunekkiriza nti university Uganda ejja kugihostinga. In fact, I understand biseera ebyo waliwo eggwanga eddala eryali lyagala okugitwala nga ligamba nti Uganda yeewaayo okukola ki okuhostinga university neeremeddwa tetulaba kigenda mu maaso katugitwale. Kati ambassador waffe oba yali ambassador Nadduli
n'akuba essimu n'agamba bannange university bagenda kugitwala kati Obote tudde bagamba no assure OIC nti Uganda eri ready okuhostinga university eyo. So then after that government Obote negenda neyalutwa negenda niwajja the current government ya President Yoweri Kaguta Museveni naye nakkiriza n'akakasa n'agamba no this university Uganda eri ready okugihostinga. So that is when now we are told in 1987 to go and start the university because the government had said yes, Uganda is ready to host it. And of course there were some people who were opposed to it, but those are people I think who were narrow-minded. Balowooza yabasiramu no. This university is for you Africans. Era currently njagala okutegeeza abawuliriza bonna nti 30% of our students are non-Muslims. Ekyo badde okimanyi? Mbadde sikimanyi. 30%. They are non-Muslims. Wabweru eno Professor, for you have a perspective fenna nti IU is only strictly for Muslims. It's a myth. It's wrong information. Not only endala myth egamba nti tusomesa Luwarabu. Yes. No. We started with education ne Islamic studies and Arabic language. Wenjogerera tulina emisomo faculties musanvu. Education, ebyenjigiriza, eddiini, ya management studies ebyokusuubula, tulina law, ebyamateeka, tulina arts and social sciences, mwe muli nga political science, mwe muli history, mwe muli ki, tulina eya science, pure science, then tulina ebyobusawo, faculty of health sciences. So we teach everything. Why? Because Islamic concept of education, Islamic concept of knowledge. Mu Busiramu, knowledge is whole. Oyina okumanya okusaala, niyo oyina okumanya ebyobuyonjo, ebyedduniya. Oyina okumanya ebyedduniya, oyina okumanya n'ebya akhera. That's why we are on earth. Singa Katonda yali ayagala tumanye bya jana byokka tetwandize engeri gyatuteeka wansi tulina okumanya ebyewansi, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebya agriculture, ebya veterinary, ebyaki, because we are here to deal with the world we live in. But to be good custodians. Mu Busiramu mwe mulimu concept y'omwana Adamu nga we are custodians. Khalifa. Kati bwobeera khalifa kitegeeza nti you are supposed to deal with the environment in a responsible manner. You are supposed to live with your neighbor in a responsible manner. But how are you going to do that when you don't know? So knowledge becomes a key pillar of us being successful here and then in the hereafter. Kituufu. Professor, oli bwawulira nti yegwe vice rector of IU. Omulabi waffe ayagala okunyonyoka vice rector yakola mulimu ki? That's another uniqueness of IU. Tumanyi nti mu structures za universities tumanyi vice chancellor. Gwe tumanyi kuba you remember Makerere was the only university at that time. So, but there are different nomenclature. Terms nyingi zikozesebwa. Mu America, akulira university tebamwita vice chancellor, bamwita president. So I was in Emory University, nga the president of the university, a vice chancellor. We are not called a vice chancellor because it's a British legacy. Naye, mu religious institutions, bakozesa rector. In fact, not just religious, because I understand in Germany, even non-religious organizations, universities, because it's a rector as the head of the university. So vice rector chiba kitegeeza deputy wani wa rector. So Islamic University in Uganda, ina rector, Dr. Ahmad Kaweza Sengendo, ina 2 vice rectors. Owebyenjigiriza yenze. Then tulina no finance and administration, Professor Abdul Mpata. So that's what vice rector means. And our equivalent at Makerere is a deputy vice chancellor. Omulabi waffe nno wa STV nti okitegedde bulungi vice rector mulimu gwakola kati tugenda kuba tunyonnyoka era nga tutegeera butya tumaze okutegeera omukulu omulimu gwe tulaze bujenvudde byayiseemu tutegedde obukugu bwe n'okuba nti kituufu byatunyweddeko asana okuba nti atula mu kifo ekyo. Professor,
tubadde mu mbeera ya covid covid ehitinze ensi yonna si Uganda yokka abula ensi yonna twalabanga twagenda mu kaseera ka covid institution yasooka okuba nti eggalwawo kwali kusoma ono mukyala ffe Uganda president yalangira agamba abaana amasomero gaggaliweewo okuva wansi paka ku institutions ezawaggulu era nga kitutte ebbanga ddene bwazaasumululawo nga baddiriza natti era amasomero gasoso ne gakola ki son of recent bagamba nti kale n'abayizi baddeyo ku ssomero ate nga ate bataako abali mu final years bagenda okuba nti bakola ebibuuzo byabwe tukubiremu ttooki mu education sector yonna as a whole post Covid-19 era egenda kuba etya kino kigezo kubanga as Muslims we always think in terms of why is this happening and what is this everything that happens has a reason so COVID kigezo as far as we are concerned kyatujidde the whole world and it has disrupted our life it has disrupted schools it has disrupted businesses it has disrupted the economies of the world it has disrupted of course the public health system all over the world n'olwekyo tuli mu kigezo ky'amaanyi tulina okukifumiitirizaako tulina okulaba engeri gye tugenda okukiwangaaliramu because we don't know whether it is going soon or not so bw'ofuna ekigezo you can take different approaches osobola okugamba nti kino kimpitiriddeko and you bury yourself sijja kubisobola bino gwe n'obivaako n'osurrenderinga oba you bring your brains together n'ogamba tukoze tutya so that's what we've done at IUIU it came it before long we are closed by the way by the time we got closed manyi nti nalinzize ndi bweru wa Uganda yes by the time Uganda closed I was outside the country and I stayed out for 3 months before coming back before coming back however the rector was here the vice rector was here other people were here so we met and by the way I joined the meeting because of Zoom yeah those are the silver linings of COVID nobody knew about Zoom before COVID but now we the new normal so I think it has come with some advantages kakati we're deciding anti I'm going to deal with it I'm not going to bury myself then you start seeing the positives so definitely COVID is affecting us irafe ku IUIU one of the major disruptions is finances kubanga esente zaffe ziva mu mmwe abakulu abazadde mwe mutuwe sente is running a university kakati batugala nga tewali baana bajja for the last from March up to now tubadde tufuna income of course that has been a major disruption because without income how do you run an institution you can't twagezaako ne tusasula emisaala for March April May twagenda okulaba nga tetujja kusobola kukola ki kusasula misaala sustaining so we had to sit down the good thing at IUIU we try to be transparent wambuuziza nti lwaki tetubeera na disruption zimba strikes oba biki one of the major reasons that IUIU has been stable is that the leadership led by our boss Dr. Sengin yagamba abantu babuulire tell the students this is our situation tell the teachers this is our situation once you do that all of you come up with a solution but after May we decided the cake is like this it was like this now it is like this what do we do let's cut it mpola mpola buli omu afuneko kati katono so since June we've cut our salaries all of us we've cut our salaries by certain percentages so that the cake we all eat itiko tuliako sisigamba nti abakulu bokka basigale bonga abaliyanga abawansi tebakola yes it is logical it is simple you complicate it by not telling people make it easy tell them kakati anayagala okukyaawa akukyaawe agambe nti abantu bano lwaki batulyako sente nedi sente teziriiwo this is what we have but let us
divide it in mpola as we sustain and see. And now, thank goodness, things are opening up. I'm trying to understand why the president had to do what he did. Why he's very reluctant in terms of schools. Schools have this is where our vulnerable population is. These are students, children. You know, if you're not careful, so related the problem. So we have to be careful how to open these schools. Yes. You know, do they understand the SOPs? Can we? You are in a captive mode. You are in the dome. Musulamo Bameka. Suppose the disease comes and it is rampant, you're going to end up killing people. So I can understand the caution the government is taking. Yeah. But also us, as we are opening up now, government is inspecting, negamba muli ready to receive students. Yes, we are learning more about the disease. We are learning more what we can do. Abantu contracting a disease. So I think the finalists are now here. Basoka kutukiriza ba medicine. Era batandike Masaka kuba bali mugundi mu internship yabwe esembayo. On September 28th they went to Masaka. They are going to complete, I think, this month. By the end of this month they'll have done their last internship. They do the exams. Ngatuba wereza bagende batandika okuwereza eggwanga. Okay. Then ne nurses nabo batandika. Then starting October 15th, emisoma the finalists ab'emisomo emirala bonna bali ku campus. So hopefully by December they'll be ready to join the world. Bana abalala continuing students tuli mu Odell open distance e-learning. Twataddeyo proposal yaffe mu National Council ne bajja batu inspecting last week. We can actually teach online. Yeah, tugenda kujja ku point eyo. Ekitegeeza kati omulabi waffe yenna ali eyo abene essuubi nti mutuufu covid wadde waali naye ebyensoma bikyagenda mu maaso. Bikyagenda mu maaso n'ebirala byonna naye tukakkane. We need to think how to respond to COVID. COVID yajja, yes, it is devastating. Prince Charles yabakwata Boris, you know, people who thought they are the rulers of the world. Kati now ino kuchiga, you know, tewe pampalika olide wewe sokwata Prince Charles. How about you? So you humble yourself and say, let us work together, let us work as a team tujja kulaba way out. So it has devastated our finances. However, we are an optimistic community. We are an optimistic administration. We are always positive. Things can happen. You don't think that you have to avoid negative people around you. By the way, this is a lesson in life. Nze banzala tendereyo twali bavu. My father died when I was 8 years old. Mama waffe n'atukuza ninagamba musome. She could have given up. I could have also given up. So our generation abasoma mu 60s ekabo Muslim Supreme ngati wali ayambadde engatto. Twali abaana nga bisatu mu meka ngati wali ayambala ngatto. But where are we now? Now we have several pairs of shoes. Era mbera njogera ne batabani bange nga bagamba, daddy, we are so tired of your story. Tebagala kuyabira ebyembaga byemwayitamu. Mama professor tulabye bulungi nti olulaze era no wamuzadde essuubi there is hope. Era nga nkimanyi nti nga universities oba institutions of higher learning mwina bwemuti ekikoza muze mutuulamu. Era institutions endala bweziri mu ggwanga zetumanyi. Tusuubira oba omulaba fayina kifaananyi kiki oyinza okumwa nti abalala nga tutuvudde ku IUI wabula as Uganda yonna as a whole ekintu kiri post covid tugenda kuba tutya oba bwetefutefu ki obuliwo? I think one of the major advantages ezize mugundi mu covid muno kyekintu kyokumanya nti online abaana basobola okusoma online. Tubadde tukimanyi bulijjo. Era amawanga mangi agatandika dde okusomesa online. Tuyina university nagenda mu university emu
eye Malaysia bagita Open University nga bayina abaana ba mitwalo emeka nenga campus yabwe ntono nnyo kubanga basomesa ki online. India oba Pakistan, rector was telling me ili abayina 200,000 students. 200,000 kubanga basomesa ki online. The beauty of online is this: sengo beera ne data nobeera ne smartphone oba computer otuule waffe itendero nze nentuule wange simu university but wherever I am oba ntudde wano nintandika okusomesa kituufu nsobola okurecordinga omusomo gwange nembuteeka ku computer nogenda otapinga. I can record my lecture for 3 hours nenjiteeka ku computer anytime oba oli Buyindi oba oli itendero oba oliwa no enrollinga no funa lecture yange. There are a lot of universities that are doing that. So that is the beauty of Odell. Naye okusooka of course oba tokimanyi ogenda noti kati nasoma ntya kati nasomesa ntya. What we are trying to do as vice chancellors era awo wenyini wetugenda okulaga bwana chancellor nosonyiwa okuba nti ngize balina kusabula byaffe nga tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo tugenda kuba tudda omukulu professor atulage yo nga IU yeteseteseti okuba nti nno egenda Odell bagenda online kuba kusomesa nga tuli online era tunyonyole online learning eno eri etya abantu bagitegeere kikolebwa kitya era obetesetese batanga IU okuba nti abaana basoma naye nga bakusa online tovaawo katukomewo katono nnyo.